Over a week of heavy rain in southern Bangladesh has resulted in flooding at the Rohingya refugee camps in Kutupalong, inundating thousands of shelters. Many have been rendered homeless and are struggling for food and water. Bangladesh Weather Office has forecast more rain in coming weeks. According to the International Organization for Migration, Cox's Bazar district, where more than a million Rohingya refugees live, is one of the most disaster-prone areas in Bangladesh. গরমে দেখা আজ 3 দিন পর্যন্ত 4 দিন পর্যন্ত পানি উড়িয়ে রে তিনদিলা পুরা দিয়ে দেয় আনালা বলে আর মুশকিল যায় রে তাকি তাকি আর খানালা না খানি বাড়ি আর পয়লে রে মিলে দিলা হচ্ছে মা দুপুর বাদি আনতু যাইতে মনে হচ্ছে ইয়ান্তু অন্য মিকা কানা করি টেনিস সার করে দিলে আই বহুত টাকা শান্তি পাই বালা তো গুড়া পয়লে আর পয়ন যদি ঘুম তাকে আই যদি হইনে বাইলে আর পয়ন মরি যাইবে বানাতে নিয়ে লাগে দি প্রতি বছর তিনদিলা যাবে রে পানিয়া Cyclones, heavy monsoon rains, floods, landslides, and other natural hazards are an annual affair in the camps. About 700,000 Rohingyas have fled to the refugee camps in Cox's Bazar in Bangladesh since August 2017, when the military in Buddhist-majority Myanmar began a harsh crackdown on the Muslim group following an attack by insurgents.